Masu kallonmu da sauraronmu a ko'ina cikin faɗin duniya, barkanku da wannan lokaci da kasancewa da mu a cikin wannan tashoshi namu. Musbahu YouTube Kano, masu kallonmu Al'amin Sokoto TV, Jaruman Dambe TV, 'yan mazaje TV, Dambe African News ne ko? Da kuma Damben Gargajiya TV, inda muna cikin garin Sokoto a daidai wannan lokaci kuma muna tare da shugaban damben jihar Sokoto kuma shugaban Young Traditional Boxers Association of Nigeria Alhaji Ahmad Muhammad Tambuwal, inda za mu tattauna da shi akan wasu muhimman abubuwa da suke tasowa a cikin wannan gasa da ake gudanarwa ta damben mota na ƙananan hukumomi 23 a nan jihar Sokoto. Ranka dai muna maka barka da zuwa a cikin wannan. To ni ma ina muku barka da zuwa da kuka samu halartar wannan. Kamar yadda an ka saba ko yaushe ka kira taro na 'yan jarida haka, to na tabbata akwai wani muhimmin sako da ake so ka tura masu kallo na fatin duniya. Yau me kake so ka faɗi ko wani sako kake so ka aika? To jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kamar yadda dai kun ka sani, ni ne Tambuwal ɗan Sokoto. Na kira ku ne duk da kun ga na kira ku ina da wani abu wanda ni observing ko kuma wata damuwa wadda nake da ita ko kuma wani sako wanda nake son in tura ga mutane. Sanin kowa ne mun fara damben motar mai girma gwamnan jihar Sokoto, kuma abun ya ɗauko armashi. Daɗin da nake ji shine duk duniya kowa na kallon wannan wasa. Mutane na waje da ka kira na ga waya suna acknowledging da irin comment din da nake karanta a ne muku. Okay, na ji daɗi, mutane sun gane muna abin da ya kamata, kuma dambe ya karɓu, kuma abu ne wanda mun kai alƙawari ba za a yi irin shi ba. Kuma 'yan YouTube ina godiya da characters ɗin da nake ganin kuna wanda shi. Wannan latest development ne da kuka yi ya nuna min cewa really gargajiyar mu ta fara karɓuwa, mun fara samun maturity kuma mun fara wayewa. To damuwa ta a nan shine idan har mutumin da ke Katsina ko Kano ko Abuja ko Lagos ko Zaria ya kire ne ya ce ya ga abubuwan da muke, ya gode, me yasa mutanen da ke jihar Sokoto su kuma ba za su yi ji daɗin abin da mun kai ba? Mun kawo wannan abin ne don na lura da Sokoto ba a yi, kuma ni ɗan Sokoto ne, kuma na taimaki wasu jihohi, na taimaka ma wannan al'ada. To ya za a ce ni gare mu bai ɗaukaka ba? Abin nan da muka kawo don jin daɗin jama'a ne. Kayan mu fara wannan gasa sai da muka haɗe rules and regulation na wannan wasan. Mun canza mentality na wannan wasan daga cewa kudu ko arewa ko gurmada. Mun mashe shi dambe ne na interlocal government 23 within Sokoto state. Amma ni kullun sai in ga an zo da wani abu wanda ba shi ba. Kai ɗan kallo me ruwanka da wannan haraka? Kai ɗan kallo me ruwanka da wata arewa ko gurmada? Ni yanzu ɗan Tambuwal ne. Ni ne chairman ɗin gidan dambe, amma Tambuwal local government nake supporting. Duran da ɗan damben Tambuwal zai dambe, wallahi shi nika neman shi nasara, irrespective of whatever group ya yi. To haka ya kamata mutane su yi behaving. Yanzu yau an yi dambe da Dogon Messi da shi da Bahago Maitakwasa. Dogon Messi yana kwari, Bahago Maitakwasa yana gudu. Ku dibi yadda aka zuwa musu kuɗi. Ku dibi ma Dogon Messi da aka buge jiwa da mutanen kware sun ga iyaka kokari ne, kuma sun yadda da kada ta same su, su ma sun zo sun mutunta shi. Amma kullum muka tashi dambe sai an samu wata matsala, dan arewa ai mai lahi, dan guruma dan ai mai lahi. To wannan dambe ba na arewa bane. Duk wanda ke da wata hauka ta arewa a ciki shi ajita. Mu dambe ne na local government na gwamna. Wannan dambe ba na mutumin guruma da bane. Abubuwan da kuke muna sun yawa. Ku fahimce mu. Baka tara jama'a kuma a ce ka dawo kana kokarin ka wace su. Na kawo rafa lisanin gidan dan Kande, an ce ba a son sanin gidan dan Kande saboda shi dan arewa ne. Mun ɗauko wani yaro nan shagon Sakkwatawa, an ce bai iya ba, shi ma dan guruma ne. Wani bawan Allah ya taso daga Neja ya zo, shi na kokari, kun ce bai iya ba. Wannan shine ya bani doubt, nasa aka je aka ɗauko Aminu. Duk wanda ke kallon dambe a Najeriya ya san matsayin Aminu, ya san position ɗin Aminu a dambe. Bawan Allah nan mun lallaɓo shi, mun rabo shi da iyalin shi, mun kawo shi don mu yadda mai adalci ne. Kuma kun dawo in aka yi hukunci, abinda baka sani ba ka tambaya.
sai ku ta zagin mu. Ni ban jin daɗi, wannan ba daidai ba ne. Mun yi ne don raya jihar Sokoto, mun yi ne don mu ɗaukaka darajar gwamnanmu, mun yi ne don mun gode da abin da gwamnan muka yi game da matasa da al'ada. Kamar yadda ka fara taɓo magana shi alƙalin wasa da ka ɗauko, kusan in ce duk dai cece kucin da ake yi duk dai bai wuce na wasan jiya ba, shine hita da kura. Kawa mutane bayani kwatta-kwatta don su fahimci inda matsalolin suke, da kuma duk wani wanda yake da wani kokwanto ko rashin fahimta a fahimtar da shi abin da ya faru da kuma matakin da kun ka ɗauka. To yanzu a jiya an yi dambe da balangada da kurma, ya bu local government da sabon birnin local government. Balangada ya buge kurma, kurma ya suma, ya zo kusa ga balangada. Balangada yana da damar da ya kamata ya jaye ko shi bugi kuma shi haɗi. To lokacin sai abin ya koma kokowa, ni ne ka MC, da za ku koma baya ku saurari to za ku ji sadda aka ci kurma haɗi na ce wannan takari. Ina cewa haka na da fali ya tashi ya yi demonstrating, ya gwada abin da an kai, ya ce kokowa ce a ci gaba da dambe. To kaga menene unhwanin sanin gidan dan kwanje matsayin coach? Coach ne na arewa, coach ne na kudu. Shina da ikon shi kada ko shi daga hannu shi complain shi ce bai yadda ba su sun kisa. Idan sani ya ce haka, kaga dole da fali ya tsaye da wasa. Muna da kwamitin nan na mutum biyar ne, amfanin su kawai su yi verifying problem in akwai. Ni zamana na shugaba ina cikin kwamiti, shi coach na both side na arewa da gurumada shi ma members ne na kwamiti. Ku 'yan YouTube ku biyu daga ciki kuma members ne, duk waɗanda muka ɗauka don mu yi wannan analysis. Sannan rafali shi ba member ba ne, shi zai zo ne as a defender. Ka ce ba kisa ba ne, me dalilin ka ba kisa ba ne? In yan waɗu hujja te za mu diba, chief security wanda muka ɗauka nan shi ma member ne. Ko kuma idan kai coach baka yadda ba, shi balangada da yaka gani ya kisa sai ya ɗaga hannu ya ce ba zai koma ba, shi ya kisa. Idan ya ce haka nan muna da room a bashi dama shi explain. To babu ɗaya daga cikinsu wanda ya ce ko ni. Sadda rafali ya ce ba kisa bane, balangada ya koma ya ci gaba da dambe. To bayan an bi kuma ku kuna kallo, sai bayan an buge balangada kuma ku dawo ku tada jidali ku ce laihin wani ne, ku ta ci muna zarafi. Wannan ba daidai bane. Yanzu misali mu gidanmu ni kowa ya sani, kahin in taho dambe Sokoto an gaya mini kullun za a dambe a Sokoto yan kallon dambe su ka lalata dambe. Kai baka san yadda an kai ne ɗauko ɗan dambe ya tonan ba, kai baka san yadda an kai ne kama mai hotel ba, kai baka san yadda aka ina bashi kuɗin abinci ba, kai baka san yadda aka ina bashi kuɗin mashin ba, kai baka san yadda aka ina bashi kuɗin jinga ba. Kai don ka bamu naira 500 ko naira 1000 ka shigo sai ka zo ka tada jidali ka ce ta yashi. To guruma da an kace ma akai nan Sokoto ko arewa an kace ma akai, akwai wanda bai kowace. Amma misali idan akwai problem, let us be matured. Mun riga mun haɗi, babu mai haƙƙi, babu mai iko, ko ni kowane ne in an ware damben gasa shi magana in ba coach ba ko dan wasa. Wannan that is the principle and that is the rules and regulation. So maybe ina ganin waɗanda kamar yadda Rafali ya haɗi nan ya ce ko kwace-kwacen ba su masu abin da suke yi ba ne, ko ba su iya ba ne, ko ba su ta participating ga damben wasa ba ne. Sannan ba a taɓa damben wasa ba a Sokoto, ba a taɓa ba. Wani ma haɗa min cewa dambe guda an kawari na rago shi ma ba a ƙare shi ba. So yana da kyau ku fahimce mu, muna iyaka kokarin mu mutane ne ɗan adam, muna kuri. Idan an samu kuri ba da hada aka mai da kuri ba. Yanzu bari in baka misali, one of you jiya an hito, in ma akwai matsala ku yan YouTube ba ku da ikon ku yi magana. Bai kamata a ce dan YouTube ya hito ya tara mutane yana gwada musu cewa an da dai ko ba da, amma wani dan YouTube na iske shi ya tara mutu ya 50 shi na gaya musu wadon yana arewa su je su yi kara su rubuta petition. To wannan ai ba daidai ba ne. Kuma ni da a ce ma mini ni me lahina, ni ne Rafali, ni ina da iko in ba da kisa, ni ma ina da dan dambe a kungiya, ina da dan dambe a tambuwal. So da sadda na wato ni in na yi hukunci to wa zai mai hukunci? So gaskiya abubuwan da aka yi ba daidai ba ne. To ana cewa 'yan kallo suna taka muhimmiyar rawa wajen kawo ci baya ga shi wannan gasar da kake gudanarwa, musamman yadda suke nuna hinka iko da 'yan dambe su. Misali yau
an zo za a taka dambe sun ɗauki ɗan dambe sun bai da shi bayan hili. Despite the effort ɗin da ke ya dawo a ci gaba har da lokaci sai da ya kure ba a dawo ba. Ana kamar sakaci ne na kungiya misali bata ɗauki matakin da ya dace ba ko kuma me ke faruwa? To, kaga a ƙa'ida ta dambe mun haɗa tun daga farko. Duk an ka haɗi duk za a fara damben gasa duk kun sani. Nikan shigo minti 10 ko 20 kafin a fara. Dama ba mu haɗin waɗanda za su wasa. Sai 20 minutes to the time. Amma in mun zo wurin ba da kuɗin abinci duk wanda zai dambe zan gaya mai. Gobe kai kana da dambe da kai da wani. Kai gobe kana da dambe da kai da wani. Ina haka ne saboda marketing strategy. 20 minutes to the game zan shigo an shi mic in haɗu local government da local government ɗin za su haɗu. Which na zo na yi. To an fara damben dogo Messi da shi da Bahago Maitakwasa saboda crowd da farin cikin mutane da kuɗaɗen da aka bai an yi taking time. Amma mun ce za a yi dambe da Sokoto North which is Aljani Yahaya zai dambe da Autan Kudawa daga Gadan local government. Mutane sun hana ma yaron ya tsaya gane kurkita shi ma wallahi. Abinda ni tunani shine kilan bai taba damben gasa ba. Wanga ya ja shi ya kai shi nan, wanga ya ja shi ya kai shi nan. Ka lura sau 3 yaron nan na naɗe hannu ne. Ana sa shi yana kwanciwa. Kuma bayan duk mun yi kokari mun kawo shi ya daura an samai komi zai zo ya dambe kuma sun koma ɗauke shi sun hita da shi. To ina son kowa ya sani. Wasu sun zo suna ganin ba a daidai ba kullum muna gano wasu abu wanda a kure. Kamar jiya kana ganin sai da an ka take za a dambe wani dafa ƙasa. To yi kun sani dura faliza a dambe an ka busa ka dawa an kashe ka. Amma saboda an ce ma ba a kafa to yanzu ma mun yadda ai kafa. Duk abin da nika gani ya kamata a mai an maishe shi saboda na lura da 'yan kallon arewa da 'yan kallon gurumada suna da matsala ga damben gasa. Ni roƙona shi ne wannan dai na sha waɗi ba damben arewa ba ne ba kuma na gurumada ba ne ba kuma na kudu ba ne. Dambe ne na local government don Allah 'yan kallon damben Sokoto ku rabu da mu mai damben mu. Kamar wannan magana da kai ta ƙarshe na ɗan dambe ya dafa ko ya yi wani abu kayan abin nan. Ba ha ganin haƙƙi ne na ƙungiya ta ba su orientation mai kyau ka babu wanda bai ai nan ba magana mun yi musu wannan ba magana ƙungiya ba ce. In mun ka ce mu bi abinda a daidai ba za a yi damben ba. In mun ka ce mu zama strict saboda wani bai ko sani ba ai mu ba mu da matsala da 'yan dambe kuma 'yan dambe ba su matsala da ƙungiya. Ku 'yan YouTube ba mu da matsala da ku. Criteria da principles da guideline da rules and regulation ba mu saba ba. Har da wani constitution an ka bani I adhere to it. Babban matsalar mu shine 'yan kallo. Yanzu ɗazu bayani ne ce to kun ga bai kamata a ce za a dambe ɗan dambe ya tiyate ba. Ƙarhe 6:40 dare yayi sai ni ce to na dakatar da wannan wasa sai gobe. Mutane na hitowa kuma suna cewa na ci amana su. To na ci amana su da nini. Abinda nake so mutane su gane kaga shekaran jiya damben harko mun fara shi da wuri aka yi kisa 2 da wuri an yi musu dambe ya kai 8 kuma sun zauna sun ce kuma ba a yi dambe ba to ba mu san abin da za mu yi ba. Wanda dukka sun ci gaban mu yana son ya ji daɗi yana son al'adar ga ta ɗaukaka to don Allah shi ba mu goyon ba. Idan kuma ka san hoda zai kawo ka to ka sani you are not on your own. Muna da security personnel ciki har waɗanda tunanin ka bai baka ba. Da mu bari ka haddasa muna yau kaga mutum biyu da abin da an kai jiya duk waɗanda ya magana na suna to ni ce ba su shiga da ticket ɗinsu ni shiga kuɗin su ta su mutum ya yi 80 an ka zo ana ta roƙona kuma to ni ba kuɗi ya kawo ne ba kuma ba kuɗi ni toso ba ni garinmu da jihanmu da gwamnanmu su ni taho in yi promoting. Kowa ya san ne a Katsina kowa ya san capacity na a dambe kuma kowa ya san abin da ni kawo dambe ba ina ma dambe wannan abin bane don ina son in samu kuɗi a ciki. Ni abin da raina ka so ne kuma abin da ka taimaka ma mutane ne don yanzu in ka diba kanin wanda ka cin abinci wurin ga da masu sana'a sun yi mutum 300 ko 400 ko 500 kullum mutum 5,000 na taruwa nan masu mashin masu nama masu ruwa masu rake su 'yan damben su masu hotel suwa kowa is benefiting including ku kowa is benefiting. So ya kamata mu respecting juna mu girmama wannan al'ada saboda wannan stage na farko ne da mun ka ɗauko mu gani can this be reality.
shin al'ada gada aka haɗi ko mu ban ma waɗanga da kaso su ɗauke ta su mai shi su tasu mu ban musu abin su tunda mu ba mu iya maintaining tamu. Wannan abin ya yi yawa, ba ka iya hana komi, babu mai iya hana komi. Ma asaba min musibatun illa bi iznillah wa man yuminu billahi wahdil qalbahu wallahu samiul alim. Ƙarya kake, abinda duk Allah ya kaddaro babu mai iya canza shi. As a human muna iya ka kokarin mu. Yanzu gobe tambol za ta yi wasa, to in an buge tambol sai in haɗe mutu. Amma dai duk abin da zan yi in ji daɗi in ta yi zan yi. So amma ni ba zan yi faɗa ba, kuma ya kamata mutane su fahimci abin da muka nuyi. Wallahi tallahi ni bani da interest na kowa, wallahi babu wanda nika goyon baya. In tambuwal ta samu fine, na ji daɗi. In ma ba ta samu ba, na san Allah bai kaddara za ta samu ba. Ba ka tara mutane kai faɗa, ba ka tara mutane kai samu problem. Sai iyakar security personnel inda ni zo ni zauna da su, ni rubutu gabansu, ni alƙawla gabansu, kuma sun kawo mi abin da ya kamata. Ina ta kokari in maintain wannan. So jama'an mutanen jihar Sokoto, don Allah ku bari a yi mana dariya. Ba haka aka soyayya ba. Soyayya ita ce in an yi abu ka tsaya ka bincika. To yalla bai kai magana akan dokoki wanda a baya batunka da kai na kan cewa da babu kafa, amma yanzu a bayananka an ce an dawo da kafa. To kafar akwai iyakaci inda aka iyakaci da za a buga ko kuma ya abin yake? To kaga yanzu kai wannan tambaya da kai ka nuna min ka san abin da aka ce dambe. Wannan is one of the most important tambaya da ya kamata a ce na samu gare ku. Kowa ya san yadda aka kawar dambe. Duk kawar da za ka mutum in ta wuce nan ta yi ƙasan nan ba mu yadda da ita ba. Amma ka buge mutum nan, ka halbi mutum nan, ka halbi mutum nan, amma duk abin da ya kawo nan zuwa ƙasa is not allowed. Domin wanda duk ka taka haka ka shure shi, kaga ba ji mishi ka kaso ne. Amma in ka yaɗa ma mutum ita nan ciki ne, tunda ai kana bugu ne da hannu ga ciki, is allowed. In ka buga ne is allowed. In ka buga ne ko ina kai mai kawa, in dai ba ta cin zarafi ko ga al'aurar shi ba ko ga jikin shi na ƙasa, to wannan ba mu yadda da ita ba. ne hukunci na wanda ya saba wannan doka? In mun ka ga hukunci, abin da ya sa ban son haɗin hukunci, most of the times it creates something. Idan ya yi aka samu objection ko protest da wanda ya yi wannan abin, tun da mun ce ka yi, to za ka ga abin da za mu yi. A ran kai daɗe, kasantuwar kaya bayani na matsalolin 'yan kallo da ake faruwa da su a wannan gidan, wanda za ga 'yan kallo ana iya a zo za a taka dambe, ɗan kallo ya kira ɗan dambe ya ce mai kakkaye dambe bayan abokin dambe shi har ya naɗa hannu. Shin kuna da niyyar ɗaukar wani mataki akan haka? Don wannan a wurin damben kasuwa ne kake magana ko a damben gasa? A wurin damben kasuwa da na gasa. Ni ka san iyaka kokari na, muna tare da kai gidan nan. Babu wani ɗan kallo da ya sai hana ɗan dambe ya dambe. Idan har ɗan kallo ya yi kungiya, ya yi ne da kawo ka, to sai dai ka teka. Duk ɗan damben da ya taka dambe, wani ɗan kallo ya to ya ce mai kashi, to wallahi shi na barin gidan ga. An yi ɗaya, an yi biyu, an yi uku, an yi hudu, kuma duk na karyata mutane an zo an yi dambe. Amma shi damben gasa wannan ba a ko magana, babu wanda isa yana yi shi. Ni ban ko kawo damben gasa wani ya hana. Soyayyar da kuka yi ma 'yan wasa ta yi yawa, hakuna manci abin da daidai, shine ni complaint dina. A ranka ya daɗe, yanzu an yi wasa na kasuwa tsakanin shagon bahagon jirgi da na fala, wanda shi wato akwai shi wani ɗan wasa a bayan fili autan biyar ya taho da gudu, an ga alƙalin wasa ya ɗaga mai red card. To wannan red card ɗin ranka ya daɗe ya yake ne don mutane su fuskanta? Good, kaga kun san cewa ya taɓa yin haka nan, ni ba a raba min dambe. Ya taɓa sheko a raba dambe tsakanin autan balangada da sarƙa, ni sheko ni rike shi inda aka buge sarƙa. To yau ya sake, saboda wancan da ya ba wanga rafali ba ne, da ya yi ina tsaye rafali ya sheko ni cito bane ga hukuncin da zai, ya ɗauki red card ya bashi. Na an shi microphone ni ce ma autan yabbiyar shi hita, ni escortin autan yabbiyar ni hito da shi, kuma na hana ma autan yabbiyar kuɗin abincin shi da ni kama shi. So wannan shine hukuncin da mun kai mai, tun da ba damben official bane, kuma ya roƙe ni ya ce min wallahi bai san dalilin da ya sa wannan ba. Amma ga lokacin
ba mu da wani abun da za mu yi. So an ba shi red card, kuma red card ta yi banin ɗine ga shi wasa, mun yi banin ɗine ga samu abin da zai samu, kuma mun hana mishi kuɗin abinci. So a kan autan ebiya wannan shine matakin da mun ka dauka. Wanda ya haka a wurin damben gasa automatically ya disqualifying kai ne. Ka san da na ce ba a shigowa, sai wani ya nuna min cewa in ba ni son, yanzu ni da atambuwal sai ni ga ina jin tsoron dan gudu. Ana iya sheko ana yi kawai in shiga daga tambuwal. Idan na ta kai banin gudu ai bukata ta biya. To shi na samun ka dakatar da wannan. Akwai mai wata tambaya? Positive viewers and audience around the world who cannot speak English, you need to translate maybe what you have just said in this press conference. So, purposely, I call this press conference because of 2 to 3 reasons. We organized this special ever in the history of Dambe Mania, this kind of competition in honor of our great governor. Before the starting of the match, we have already stated the rules and regulations governing the match. Based on my experience of what is transforming between these members of Kudu, Ariwa and Gurumada, I now decided to change the motives. I changed the style and the feeling of everybody, that I call this competition to be an interlocal government competition, irrespective of wherever you come. If you are from Arewa, for example, somebody from Kudu in another local government will support you. When you are from Gurumada, somebody from Kudu or Arewa will support you because you belong to his local government. So I try to minimize, to reduce the tension, to reduce the ability and the feeling of people towards their groups. This is not a Dambe, this is not a competition based on Arewa, Kudu or Gurumada. It's an interlocal government competition. So a representative from local government will win the match. So if Bahago Maitakwasa Ali win from Gudu local government, so the entire people of Gudu local government are the winners of car trophy in honor of His Excellency the Executive Governor of Sokoto State. So what is surprising me, and what makes me to call you for this, there are so many things that disturb me. Number one, before the starting of this match or of the competition, we have already stated the rules and regulations governing the match. We have 3 referees here in Sokoto. You all object to them. The supporters say this one, signing Gidan Dambe belong to this one belong to this one doesn't know how to do it. We now sit and bring the best referee ever in Nigeria from Kano State. He came here, I fed him, I took care of him in order to go through these matches. Now, you don't know the rules and regulation of the match. We have already tells you that when the time came that your player from your local government is to play, by the time we call him to come and participate or to get ready for the match, it is only coach that has right to speak to the player, and it is only coach that has right to make an observation or challenge the referee. So, but I'm very surprised. People from different states, far and near, appreciating what we are doing, praying good for us. But to my surprise, the one in Sokoto here, we organize this because of your happiness. You are the people attacking our personality. Everybody trying to humiliate us. Because I believe you have never been part of this kind of competition. This is the first time the competition has emerged in Sokoto. And I call it the best competition ever. Look at the characters. Look at the ways and manners of how you people are making it. So my calling to all people from Sokoto, please try to understand us. We are organizing this in order for you to be happy. We believe Sokoto is the most culturalistic state ever in Nigeria. We have said it, we demonstrated it, and we show it off. So please, the supporters of both sides should know that this competition does not belong to supporting group, but it is belonging to different local government of the state. I am the chairman. My young traditional boxers has a representative. I come from Tambo local government. I as well as supported Tambo local government.
somebody, the one that is going to pass for the Tambol local government is from Ariwa. The one that is going to represent my association is from Gurumada. I both like them. If I cannot get from Tambol, maybe I'll get from the Konja. If I cannot get here, so please, we are not changing anybody. We are honest. And we promise to be honest. We pray to please try to get us understood. Sir, the appreciating is always the most important factor. For example, yesterday, the incidents that occurred yesterday during the match between Autan Balangada between Yabo and Sabon has got widespread reactions from people around the world. Can you interpret or can you explain what happened for those who did not understand what the rules are yesterday? Thank God. I go throughout all your YouTubes to see the comment made by people with regard to the problem that occurred. I believe we have 99%. Nobody said anything. And to those who are here, who doesn't even know what is happening, when they go home and they watch YouTube, at least 50 to 60 of them came back and said, Tambol, we are sorry. But I want people to believe if such incident happen, because we may expect problem day by day of different nature, of different kind. So in case there is any problem related to a local government or related to a player, there are two ways to solve this problem. You have a coach. Your coach is the one that is responsible from the starting of the game to the end. If you observe any problem that he was not satisfied, he has the right to either object, to raise hand, or to throw something to the referee. The referee will stop the match. What happened? You said my player, because what happened yesterday, Yabo local government feels they have defeated Sabon Bene local government. I as well as expect that. But when the referee came on, he said no. You did not defeat him. What you did was contrary against the rules and regulation of Dambe. Because what you did was cocoa. So we now said, okay, let the match continue. And in that situation, if coach from Arewa said I have an objection, I believe my boy has defeated him, what will happen? The match will stop. We have a committee, 5-man committee, well-organized and experienced committee. We'll go to the bar, we'll call you the members because you are holding everything. We will review the situation. And if it is true, the referee will come and defend himself. We are there. The coach will defend himself. If majority agree that he has defeated him, we will give the winning. And if we believe what has happened is right, then we'll ask them to. But the coach of Ario did not say anything. The player in question accepted that he did not win. He continued with the match. So now he was defeated at last. And he now come back and be complaining, abusing us, telling even some of the supporters were even calling the athlete, say, if you are from Arewa, come, I will give you 110,000 to leave the town. So if they leave town, who lost? Are you the one that to bring them in here? Apart from that, how many I paid them? No participant player. I repeat, no participant player that will receive not less than 15,000 daily in this competition. You are talking about giving them. I paid for their hotels. I give them feeding money. I transport them. Even today, somebody brought me a medical bill of 18,000. I paid. And if I tell you his sickness, it's not even part of what transformed Dambe. But he is under me. He came here for me. If there is anything happen to him, I am his father and his mother. So it's my responsibility to take care of him. Last question from me. As you indicated just now, the supporters in Sokoto, let's say their behaviors, their manners, they always like they are the major cause of the problems you are having now. That's absolutely right. Sometimes whenever a boxer is defeated, they used to rush into the and look arena. at that kind of immaturity. Yes. What will you do to curtail this kind of... You see, if you see what happened for our first match, when Wamoko defeated Tangaza
the people of Wamako have very well. They went into the arena, they meet their player, they separate money on him to the extent he has even forget to come and collect speedy money. Wallahi, he did not come to collect his speedy money because he was satisfied. But I said, this Dambe you see, when they defeated, when they are in winning, allow the people to help them. To the shame and stupidity of what happened today at Dogon, at Bahagon Maitakwasa, people that came in to celebrate are the people stealing the money that people spray for him. That is immaturity. Allow them to get whatever they are doing. What you see them receiving now is what they used to help their parents, their wives. Some of them are married. Some of them are having parents who are dependently on this. So please, if you know that when you are a player, either from where, emerge the winner, stay outside and celebrate. We only respect those who came in to give them something. So please, I'm begging, the manners, the behavior, the attitude in question by the supporters is not satisfactory. Let's what is happening, like is it because of insufficient security personnel, or what is happening here? Wallahi, our security personnel are doing their very well things. It is just the behavior and manners of the people. How can you control them? We are trying our best. We will put more effort by using the enlightenment. By inshallah tomorrow, you will see changes of what we are going to do between me and the securities. So I want you to classify and identify what happened today in Autan Airbeard as you come to separate the boxers. Oh, you know my rules and regulation, and there are regulations here. When there is fighting between two people, no player has right to come and help, irrespective of whether AP is going to be defeated or not. This Autan Airbeard, he did the first time. I stopped him, I informed him, I told him my rules and regulation. I even refused to allow supporters to go and separate them. So today, another episode happening. He was there when he saw one of his brother is in trouble. He ran twice to separate him, we stopped him. So after the stopping of the match, the referee gave him a red card. After the referee gave him a red card, I now collect the microphone. I asked him to leave the arena immediately. I am the one that escorted him from his bench down to the outside of the arena. And I promised him before anybody that I will not to give him his paid money for today, to serve as a punishment to him and to be a warning of others who have the intention to do that. Whenever a red card is shown to an athlete, it means that he will miss either 3 matches, or does this affect his participation in this competition? This what is no. It's not a if it is a competition, because he from Unja, wallahi you are lying. Nothing will happen to this competition. But his behaviors and manners throughout the game is I refuse to give him transpeeding money. And this is the worst in life for Dan Dambe. Look at Bahagon Maitakwasa Ali today. Look at the money he collected. You are around when he come back. I say, go away. I will not give you paid money today. What you have got is enough for you. Go. So no matter how you give it to him, if you refuse to give him that paid money, it's a problem. And what I did, immediately I came out with him. I asked him to climb bike and leave that place. And he has been begging. He said he don't know how he does that. And he promised me that he will not do it again. I said, no, go away. I will not listen to you for this. The referee has already made a punishment for you, and the ban is only for today. Because if you say you will not come back tomorrow and play, the whole responsibility will be in my head. So finally, again, so far there was, let's say, 5 matches so far. So how will you describe the action in Hall? Wallahi, are you satisfied? I'm satisfied. The match is going on very well. Because you can't change destiny. Yes. The match was okay. So if you look at the basis, the first match was won by Wurnu, defeated Shagari. The second match was won by Godaba, defeated Traitor. The third match was won by Wamako,
defeating Tangaza. Tangaza. Yesterday, Sabon Bini defeated Yabo. Today, Gudu defeated Kware local government. The one we're supposed to do was Sokoto North versus Gada, which I'm telling you that much will be postponed to the end of the competition. Why? It's our decision. It's your own plan. It's my decision. This is how to deal with people who are at fault. So because let us kill this tension. Let us see, because the boy was confused, the supporters was confused, so I'll now reserve them till them as to serve as a punishment to them all. Let them go back to their malams again and spend another money for the work. Thank you, sir. Any question from any of our colleagues? No. So if there is no question, thank you for giving us your time, and we wish you all the best on the remaining matches. You are already defeated. You are from Shagari, no problem. Thank you.